হ্যালো, গুড ইভিনিং। সবাই শুনতে পাচ্ছ? কনফার্ম করো তো। Am I audible? Please confirm me first. Okay. So basically আজকে এক্সাম ম্যাপিং সিরিজের লেকচার 9 ডিসকাস করব, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট টপিকসের উপর ডিফারেন্ট টপিকসের উপর এই প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব দ্যাট আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সিএলএসটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পিএসসি এক্সাম। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল প্লিজ কনফার্ম মি, এম আই অডিয়েবল? সবাই শুনতে পাচ্ছ? ওকে, রাইট অন চ্যাট বক্স প্লিজ, দেন আই উইল স্টার্ট টুডেস ক্লাস। ওকে, okay, so in this lecture I will discuss total 25 problems. কিছু কিছু প্রবলেম পিএসসি 2019 থেকে আমি দিয়েছি, সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করার ট্রাই করবে। ঠিক আছে, সবগুলো প্রবলেম ডিসকাস করে দেবো। সো প্লিজ টেক এ পেন অ্যান্ড পেপার, একটা পেন অ্যান্ড পেপার নাও, আমি যা যা ডিসকাস করছি ক্লাসে প্রবলেমগুলো প্র্যাকটিস করে নাও। ওকে, ঠিক আছে। সো ফার্স্ট সি দিস প্রবলেম। So this is the 9 lecture of exam mapping series. So আমি বলছি টোটাল এই সিরিজে টোটাল 1000 problem in this duration, in this 25 days or 26 days. I will discuss near about 1000 problems that are very very important example for important problems for PSC as well as SSC exam. PSC এর প্রবলেমগুলো এখানে আমি অনেক প্রবলেম সলভ করে দেবো। ঠিক আছে, আমি অলরেডি স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে পিএসসির প্রচুর প্রবলেম সলভ করে দিয়েছি। ঠিক, যে রিমেনিং যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো আমি এই এক্সাম ম্যাপিং সিরিজে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো। ঠিক আছে, ওকে। সো খুব ভালো করে প্রবলেমগুলো সলভ করবে, কনসেপ্টটা বোঝার ট্রাই করবে। ঠিক আছে, আর ক্লাসে যদি পড়াটা হয়ে যায় সেদিকে ফলো আপ করবে। ঠিক আছে, ওকে। সো ফার্স্ট সি দিস প্রবলেম. It's very easy problem. What is given here? Here it is given that a plus ib is 3 minus 2y divided by 7 plus 4y. We have to find the value of a minus b. So this problem is from complex number. So what is given here? Here it is given that a plus ib. Here it is given that a plus ib. So this equal to 3 minus 2y. 3 minus 2y divided by 7 plus 4y. আমি কি করব, 7 plus 4 এর কনজুগেট দ্যাট ইজ 7 minus 4i দিয়ে নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই করব, রাইট? সো দিস ইকুয়াল টু 3 minus 2i into 7 minus 4i divided by 7 plus 4i into 7 minus, ঠিক? সো a square minus b square, so 17 49 is 49 plus 16. So if we simplify this, you get 1 minus 2i, 1 minus 2y divided by 5. So what is real part? It is 1 by 5 minus 2 by 5i. So equating real and imaginary parts, that is a is equal to 1 by 5 and b is minus 2 by 5, right? So therefore equating real and imaginary parts, we get a is equal to 1 by 5 and b is minus 2 by 5. We have to find the value of a minus b, that is 1 by 5 plus 1 is a plus 2 by 5. So this will be 3 by 5. So which option is correct? So option C is the correct answer. ঠিক আছে, it's very easy problem. ঠিক আছে, ওকে। খুব বেশি কোশ্চেন, খুব বেশি টাফ হবে না। ওকে, খুব ভালো করে অনেক সময় দেখবি ইজি প্রবলেমগুলো ভুল করে ফেলো। ঠিক আছে, সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, হোয়াট ইজ গিভেন? If the vectors p is equal to xi plus 3j plus 2k and a is equal to 2i plus 2j plus 3k and b is 2i plus 3j plus 4k are coplanar. So if suppose if three vectors a, b, c are coplanars, then that is box of abc is equal to 0, right? So here it is given that box p a b is 0 since these vectors are coplanar. So now you can calculate this. So coefficient of I is x, j is 3, a is 2. For the vector a, coefficient of I is 2, coefficient of j is 2 and coefficient of k is 3. For the vector v, so 2, 3, 4.
So I think you can simplify this. If we simplify this, you get the value of x. If we simplify this, you get the value of x is equal to minus. নিশ্চয়ই তোমরা simplify করতে পারবে determinant. Okay, ঠিক আছে? So just simplification টা calculation করে determinant calculation করবে, you get the value of x is minus 2. So option B is the correct answer. Okay, ঠিক আছে? So I think clear, no doubts. Okay, so if you have any doubt, যদি কোনো doubts থাকে just chat box এ D type করবে. Okay, right? Okay, so next problem, just see this problem. If the vectors a and b, if the vectors a and b are unit vectors, so what is given here? Here it is given that modulus a, that is 1, modulus b, that is 1. So these vectors are unit vectors, and these two vectors are inclined an angle theta, so that is 30 degrees. So here theta is 30 degree basically. So this is our given condition. This is our given condition. We have to find the value of a plus b, modulus a plus b. Just first আমি কি ক্যালকুলেশন করছি, দেখো a plus b square. Okay, a plus b square, so that is simply a square. Okay, plus b square plus 2ab cos theta, right? 2ab cos theta, theta কি হবে? Basically 2ab modulus a modulus b, so ultimately কি হয়, ab কি হবে, দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল a dot b is equal to কি, a dot b, so basically modulus a modulus b cos theta, right? আমি একদম ডিরেক্টলি ক্যালকুলেশন করছি, ঠিক আছে? বোঝা গেল? ওকে, সো বেসিক্যালি তোমাদের যদি অসুবিধা হয় এটাই লেখো, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ওকে, সো দ্যাট মিনস আমরা কি লিখতে পারি, মডুলাস a স্কয়ার প্লাস মডুলাস b স্কয়ার ab a dot b, that is modulus a modulus b cos theta. So theta is here, theta is 30 degree. ঠিক, it is 1, this is 1 plus 2 হবে, সরি 2 cos 30 degree, cos 30 degree ভ্যালু হচ্ছে √3/2. so 2 to cancel, ultimately কি পাচ্ছি 2 plus √3, right? So modulus of a plus b, so this is 2 plus √3, ঠিক আছে? so that means কি হবে, a plus b, so this is equal to √2 plus, দেখো এখানে অপশনগুলো দেখো, অপশনগুলো কিন্তু ম্যাচ করছে না। ঠিক, তাহলে আমি কি করব, এখানে দেখো নিচে √2 আছে, ঠিক আছে? আমি কি করছি, নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, সো দ্যাট ইজ 4 প্লাস 2√3, 4 প্লাস 2√3 ডিভাইড বাই 2 লিখতে পারি আমরা, ঠিক? সো দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ 4 মিন্স, দ্যাট মিন্স আমরা কি লিখতে পারি 3 প্লাস 1 প্লাস 2√3 ডিভাইড বাই 2, সো দ্যাট মিন্স এটা কি হবে, দেখো এটা √3 স্কয়ার লিখতে পারি, তাই তো? সো this equal to, so this is √3 plus 3 means √3 square plus 2√3 into 1 plus 1 square divided by √3. That means ultimately কি পাচ্ছি, √3 plus 1 square, √3 plus 1 square divided by 2. So that means √3 plus 1 divided by 2. So which option is correct? So √3 plus 1 divided by 2. So option D is the correct answer. ঠিক আছে? Okay. ওকে, সো এমসিকিউ প্রবলেম সলভ করবে। সো এত আমি এখানে ভেক্টর কোথায় ইউনিট ভেক্টর দিচ্ছি বা কোথাও জাস্ট সিম্পল ভেক্টর, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ঠিক আছে? জাস্ট প্রবলেমটা সলভ করার টেকনিকটা দেখো, সেটাই ইম্পর্টেন্ট, এগুলো আবার ভুল ধরতে যেও না, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট দেখো, এই যে প্রবলেমগুলো বিশেষ করে এগুলো হচ্ছে প্রজেক্টাইল মোশনের প্রবলেম, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট প্রিভিয়াস লেকচারে আমি কিছু প্রজেক্টাইল মোশনের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করেছিলাম, ঠিক আছে? এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ, দ্যাট ইজ 6 and 7 এর কিছু প্রবলেমগুলো ডিসকাস করছি, সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে করবে। সো জাস্ট সি দিস প্রবলেম, রিড দিস কোশ্চেন ভেরি কেয়ারফুলি। এ বল ইজ থ্রোন ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস উইথ এ গিভেন ভেলোসিটি, ইট রিচ এ ম্যাক্সিমাম হাইট 100 meter. If on second time its initial velocity is double, then the ball will reach the maximum height. দেখো আমরা যখন ম্যাক্সিমাম হাইটের ডেফিনিশন কি, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা for maximum height, for note this, for maximum height, that is, so this will be u square
Recall this, u square by 2g. This is the formula for maximum height. So it is given that the maximum height, just see, it is given maximum height is 100 meter. It is given, right? Just see, maximum height is 100 meter. Okay. Now, if on second time its initial velocity is double, so when the velocity is double, what is u? U is the initial velocity, right? When the velocity is double, in that case কি হবে? A velocity is double, initial velocity is 2, তাহলে double, that is 2u, ঠিক, 2u square divided by 2g. Velocity, initial velocity is 2, কি বলছে এখানে, just on second time its initial velocity is double, that means 2 times of u, so that means ultimately কি বলছে 4u square by 2g. It is given that maximum height is u square, that is 100, so that means 400. Okay, so then the ball will reach maximum height of 400 meter. So it is very important result, note this result, for projectile motion maximum height, that is u square by 2g, it is given that velocity is doubled. It is given that the velocity is double. Okay, ঠিক আছে, clear? So next problem, আরেকটা problem দেখো আমি dynamics আরেকটা problem discuss করি, that is projectile motion. Just see this problem. Two projectiles are projected with same velocity. So here velocity is same with an angle of projection, that is theta is given 45 degree minus theta and 45 degree plus theta. Ratio of their horizontal range, we know that it is very important result. Horizontal range formula ki u square sin 2 theta divided by g. Horizontal range, note this result, horizontal range, or simply horizontal, note this, horizontal range, suppose this is r1, so it will be u square sin 2 theta, u square sin 2 theta divided by g, u square sin 2 theta divided by g. So this is the formula, horizontal range. Okay, so for this problem here two projectiles are projected with same velocity, so velocity is same, ঠিক। তো for first দেখো রেঞ্জ কি হবে, সি রেঞ্জ আমি r1 দিয়ে ডিন করছি, সো for first projectile আমি রেঞ্জ r জন্য ডিন করছি, সো r1 is u square sin 2 theta divided by, this is the formula. তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেলটা কি দেওয়া আছে 45 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, রাইট, দ্যাট ইজ u square sin 2 45 degree minus theta divided by e. So that means u square sin 90 degree minus 2 theta divided by g. Okay, so that means u square sin 90 degree minus 2 theta, that means cos 2 theta, right, u square cos 2 theta divided by g. Is it clear? So it is very important result, horizontal range, so this equal, note this result, horizontal range, so u square sin 2 theta divided by g. Okay, ঠিক আছে, okay, ঠিক। Okay, so next, similarly for the second projectile, that is r2, range r2, so কি হবে ফর্মুলা হচ্ছে u square sin 2 theta, u square sin 2 theta divided by g, right? So for this problem, okay, angle next angle is 45 degree plus theta, so theta is 45 degree plus theta, so u square sin 2 45 degree plus theta divided by g, that means u square, so this is equal to e square sin 90 degree plus 2 theta divided by g, ঠিক। So this will be, that means u square cos 2 theta divided by g. We have to find the ratio of their horizontal range. দেখো ফার্স্ট প্রজেক্টরের জন্য horizontal range কি পাচ্ছি
u square cos 2 theta divided by g, and for the second projectile the horizontal range is u square cos 2 theta divided by g. So we have to find the ratio, আমাকে ratio find করতে হবে, that is r1 is to r2. So r1 by r2 যখন ক্যালকুলেশন করব, so this divide by this, so ultimately cancel হয়ে যাবে, তাই না? দেখো r1 horizontal range u square cos 2 theta divided by g, r2 for the second projectile u square cos 2 theta divided by g, so cancel, so 1 by 1, so that means r1 is to r2, so this will be 1 is to 1. Okay, so which option is correct? The ratio their horizontal range will be 1 is to 1. Okay, clear? Okay, so next problem, just see this problem. It is a very, very important example. It is very important example. Note this result. Horizontal range, that is r1 is equal to sin square 2 theta divided by g. Okay, that is very, very important result. Previous যে ম্যাপিং previous lecture আমি এই টাইপের অনেকগুলো প্রবলেম ডিসকাস করেছি ম্যাপিং এক্সাম ম্যাপিং সিরিজে। ওকে, সো এক্সাম ম্যাপিং সিরিজে টোটাল 1000 প্রবলেম ডিসকাস করে, প্রত্যেকটা প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে। সেখানে পিএসসির প্রবলেম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি বিএচইউর এন্ট্রান্স এক্সামের প্রবলেমগুলো বেসিক্যালি সলভ করেছি এই সিরিজে। ঠিক আছে, যে আমি কিন্তু স্টাডি মেটেরিয়ালে এই প্রবলেমগুলো দিইনি আমি। ঠিক আছে, স্টাডি মেটেরিয়াল যা যা দিয়েছি ভালো পড়বেই। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট আমি যা যা প্রবলেম ইন দিস ডিউরেশন যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, প্রতিটা প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে। ঠিক আছে, ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি দিস প্রবলেম। The inverse of a skew symmetric matrix. What is skew symmetric matrix? A matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A. A matrix is said to be skew symmetric matrix. A matrix is said to be skew symmetric matrix. A matrix is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A. It is very important. That is the definition of skew symmetric matrix. Also, it is very important. Determinant of odd order skew symmetric matrix, that is also 0, right? দেখো এখানে কি বলেছে, the inverse of a skew symmetric matrix. Just see this problem. The inverse of a skew symmetric matrix কি হবে? skew symmetric matrix diagonal matrix does not exist. দেখো আমি কি পাচ্ছি, ইনভার্স ক্যালকুলেট করতে বলছে কার? স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। ইনভার্সের ডেফিনেশন কি? এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু অ্যাডজয়েন্ট এ বাই ডিটারমিনেন্ট এ। এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু অ্যাডজয়েন্ট এ বাই ডিটারমিনেন্ট এ, রাইট? ঠিক আছে, তাহলে ইনভার্স এক্সিস্ট করার জন্য ম্যাট্রিক্সটা কি হতে হবে? নন সিঙ্গুলার হতে হবে। দ্যাট ইজ ডিটারমিনেন্ট এ মাস্ট বি নট ইকুয়াল টু 0। ডিটারমিনেন্ট এ ইজ নট ইকুয়াল টু 0। ঠিক, এখানে যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে অর্ডার করো 3, ডিটারমিনেন্ট অফ অড অর্ডার স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ইজ অলওয়েজ 0। কেন স্যার? ইউ ক্যান চেক দিস, জাস্ট সি হিয়ার ইট ইজ গিভেন দ্যাট A is a skew symmetric matrix, that means A transpose is equal to minus A. Now taking determinant, so determinant of A transpose, so this equal to determinant of minus A. We know that it is very important property, it is very important, determinant of A transpose is equal to determinant A. Note this, আমি সাইডে যা যা নোট করছি সেটা অবশ্যই পড়বে। ওকে, ঠিক আছে, যা যা নোট করছি সমস্ত কিছু পুরো পড়বে। ওকে, determinant of A transpose, so this equal to determinant A. So determinant of A transpose, so this will be determinant A. Determinant of minus A is a 3 cross 3 matrix, that is minus 1 cube into determinant A. We know this property, determinant of alpha A, ঠিক, that is if A is an n cross n matrix where alpha is a square, so alpha to the power n determinant A, ঠিক, so minus 1 cube determinant A. So ultimately কি পাচ্ছি দেখো, determinant A minus determinant A, that means 2 determinant A is 0, that means determinant A is 0, that means A is a singular matrix. A is a singular matrix. Getting my point? So what we see here we see that the matrix A is a singular matrix. The matrix A is a singular matrix. কারণ আমি কি শিখলাম, যদি কোন ম্যাট্রিক্সের স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স হয়, অর্ডার যদি অড হয়,
তাহলে তার ডিটারমিনেন্ট হলে কি হবে 0 হবে ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য প্রুফ that is determinant of odd order skew symmetric matrix must be 0 so determinant A is 0 that means A is a singular matrix so inverse does not exist so inverse of a skew symmetric matrix of odd order does not exist so option D is the correct answer option D is the correct answer okay ঠিক আছে so next problem just see this is a problems of a linear algebra that is system of linear equation system of linear equation আমি ইউটিউবে ভালো করে ভিডিও আপলোড করে দিই সেই ভিডিও ভালো করে দেখবে যদি কোনো কনফিউশন থাকে ওকে সো জাস্ট সি দিস প্রবলেম সো ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ এ নন হোমোজিনিয়াস লিনিয়ার ইকুয়েশন রাইট নন হোমোজিনিয়াস কারণ রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ নট ইকুয়াল টু 0 so this is a non homogeneous system a homogeneous system is always consistent but a non homogeneous system is either consistent or inconsistent right একটা নন হোমোজিনিয়াস সিস্টেম কনসিস্টেন্ট হতে পারে অথবা ইনকনসিস্টেন্ট হতে পারে non homogeneous system is either consistent non homogeneous system is either consistent or inconsistent means it has a solution inconsistent means it has no solution right so non homogeneous system basically two types either consistent or inconsistent consistent means it has a solution inconsistent means no solution getting my point consistent means it has a solution inconsistent means no solution so consistent কখন হবে if we see rank of A is equal to rank of A bar coefficient matrix এর rank augmented matrix এর rank যদি equal হয় then we see that the system of linear equation is consistent if rank of A is equal to rank of A bar the system of linear equation is consistent okay so this is the condition rank of A if rank of A is equal to rank of A bar then the system is consistent if rank of A is not equal to rank of A bar then the system is inconsistent means no solution ঠিক এবার দেখো কনসিস্টেন্ট হলে দুই রকম টাইপ either unique solution or infinite number of solution either unique solution or infinite number of solution either unique solution or infinite number of solution ঠিক আছে ইউনিক সলিউশন কখন হবে if rank of A is equal to rank of A bar is equal to n what is n is the number of unknown that is number of variable if rank of A is equal to rank of A bar is equal to n then we have unique solution if rank of A is equal to rank of A bar is less than n then infinite number of solution exist okay তাহলে কনসিস্টেন্ট কনসেপ্টটা কি rank of A is equal to কি হতে হবে rank of A bar if rank of A is equal to rank of A bar then the system is consistent if rank of A is not equal to rank of A bar that is the system is inconsistent consistent means solution inconsistent means no solution consistent হলে দুটো পসিবিলিটিস either unique solution or infinite number of solution unique solution কখন হবে যদি is equal to n হয় ঠিক এটা তো তোমার কন্ডিশন ফর কনসিস্টেন্সি rank of A is equal to rank of A bar if rank of A is equal to rank of A bar is equal to n then it is unique solution if rank of A is equal to rank of A bar is less than n then it has infinite number of solution ঠিক আছে জাস্ট সিরিজ এই কনসেপ্ট আমরা অ্যাপ্লাই করব তাহলে এখানে ফর দিস প্রবলেম হোয়াট ইজ দ্য কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স here A is 1 2 1 2 3 1 3 5 2 so this is the coefficient matrix what is the augmented matrix that is A bar that is 1 2 1 2 3 1 3 5 2 and right hand side that is 3 3 1 so this is the augmented matrix ঠিক আমরা কি করব এখন এলিমেন্টারি রো অপারেশন অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে কোন ম্যাট্রিক্সের উপর augmented matrix that is A বারের উপর আমরা এলিমেন্টারি রো অপারেশন অ্যাপ্লাই করছি ঠিক আছে তাহলে আমার টার্গেটটা কি হবে বেসিক্যালি আমার টার্গেটটা কি হয় এগুলোকে জিরো করা এই পজিশনগুলোকে ফার্স্টে আমি জিরো করার ট্রাই করব ঠিক আছে
ওকে, তাহলে আমি কি করতে পারি দেখো, ফার্স্ট রোকে দ্যাট ইজ সেকেন্ড রোকে যে আমি কি লিখতে পারি, সো r2 ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু r2 minus 2 r1, r3 ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু r3 minus 3 r1, so that is 1 2 1 3, এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে সাবট্রাক্ট, এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই 4 3 minus 4 that is minus 1, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 1 minus 2 that is minus 1, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই 6 6 3 minus 6 that is minus 3, 3 দিয়ে মাল্টি ফার্স্ট ওকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে সাবট্রাক্ট, সো 3 minus 3 is 0 6 রাইট, 6 5 minus 6 that is minus 1 রাইট, কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি 3 দিয়ে, সো 2 minus 3 that is minus 1, 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি that is 9, 1 minus 9 that is minus 8, ঠিক আছে ওকে। এবার নেক্সট অপারেশন কি করছি যে সি, নেক্সট অপারেশন আমি কি করছি, সো সি, এবার আমি কি করছি r3 minus r2 করছি, r3 minus r2, so this is r3 dash, r3, so this will be 1 2 1 3 right, 0 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 3, so this will be 0 0 0 minus 8 plus 3 right, that is minus 5, ঠিক আছে, আর কিছু করা যাচ্ছে, সো দিস ইজ অ্যান ইকোলন ফর্ম। তাহলে দেখো এখানে এ ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কি পাচ্ছি আমি, এটুকু বেসিক্যালি দিস ইজ এ, তাই না, দিস ইজ এ, সো দি র্যাঙ্ক অফ দি ম্যাট্রিক্স এ ইজ 2 রাইট, সো দেয়ারফোর দি র্যাঙ্ক অফ দি ম্যাট্রিক্স এ is 2 and rank of a bar, so this matrix is a bar, so there are 3 non-zero rows, rank of a bar is 3, so we see that therefore rank of a is not equal to rank of a bar, so the system is inconsistent, so the system is inconsistent, hence this system is inconsistent. That means it has no solution. Inconsistent means it has no solution. Getting my point? So here which option is correct? So option D is the correct answer. I'm full explanation করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের একবার করে রিভিশন হয়ে যায়, ওকে। So a system, a non-homogeneous system, two types basically, either consistent or inconsistent. Consistent means it has a solution, inconsistent means it has no solution. Consistent কখন হবে, if rank of a is equal to rank of a bar then it is consistent, if rank of a is not equal to rank of a bar then it is inconsistent, if rank of a is equal to rank of a bar is equal to n যদি হয়, ধরো আমি এখানে পাচ্ছি সাপোজ rank of a, for suppose rank of a আমি পেয়েছি 2, rank of a bar আমি পেয়েছি 2, ঠিক মনে করো, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, rank of a is equal to rank of a bar, that means system is consistent, is equal to which is এখানে কতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে 3, which is less than 3, so in that case it has infinitely many solution, ঠিক আছে ওকে। আর যদি মনে করি rank of a 3, rank of a bar 3, তাহলে কি হচ্ছে rank of a is equal to rank of a bar is equal to n, so in that case we have unique solution. Getting my point? Clear? ঠিক আছে। আর 2 সলিউশনস 3 সলিউশন এগুলো ফুললি এগুলো কখনোই হতে পারে না, ঠিক আছে, এগুলো জাস্ট অপশনটা দেওয়া হয় তোমাদের কনফিউজ করার জন্য, 2 সলিউশন 3 সলিউশন 4 সলিউশন এগুলোর মধ্যে যাবেই না, প্রথমে অপশন ক্রস, ওকে। সো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি what is given here. Here it is given that G is a cyclic group of order. Cyclic গ্রুপের লেকচার খুব ভালো করে দেখবে, সাইক্লিক গ্রুপের প্রতিটা প্রবলেম ভালো করে ডিসকাস করে দিয়েছি আমি, ওকে। If G is a cyclic group of order 3 then the total number of subgroup, here it is given that what is the order of G, order of G is 30, the subgroup find out করার টেকনিক কি আমি বলেছিলাম, that is number of positive divisor, number of positive divisor, number of positive divisor, that is tau function. Can you remember this? The positive, মানে 30 পজিটিভ ডিভিজার কি কি হবে, মানে 30 কি কি কতগুলো সংখ্যা দ্বারা ডিভিজিবল, নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার, তার টেকনিকটা আমি বলেছিলাম, টেকনিকটা কি, ঠিক এরকম বলছেন 30 কে দেখো 30 পজিটিভ ডিভিজার ক্যালকুলেশন করতে হবে, এটা টেকনিকটা কি, এটা তুমি প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করো, কি করবে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন, ঠিক ওকে।
তাহলে কি পাচ্ছি, দ্যাট ইজ 30 ইজ ইকুয়াল টু 2 ইন্টু 3 ইন্টু 5, 2 এর পাওয়ার 1, 3 এর পাওয়ার 1, 5 এর পাওয়ার 1। পজিটিভ রিজার্ভ বের করার শর্ট ট্রিক হচ্ছে এটা, যে নাম্বারটা আছে তাকে তুমি প্রাইম ফ্যাক্টর ডিভাইড করো, পাওয়ার যেগুলো থাকবে তার সঙ্গে 1 অ্যাড করে মাল্টিপ্লিকেশন। তাহলে এখানে 1 এর 2 এর পাওয়ার কত 1, এর সঙ্গে 1 অ্যাড করো, 3 এর পাওয়ার কত 1, 1 এর সঙ্গে 1 অ্যাড করো, 5 এর পাওয়ার কত 1, 1 এর সঙ্গে 1 অ্যাড করো। সো দ্যাট ইজ 8. So the number of positive divisors of order of G, that is 30, will be 8. দেখো 30 এর 8 positive divisor আছে। So option 8 C is the correct answer. তো পজিটিভ ডিভিজর বের করার টেকনিকটা কি? টেকনিকটা হচ্ছে এরকম কোন একটা নাম্বার মনে করো এ বি সি আছে, পাওয়ারে আছে মনে করো পি কিউ আর, ঠিক আছে, মানে এর পাওয়ার এ বি সি দে আর রিলেটিভলি প্রাইম। তাহলে টেকনিকটা কি হবে, পজিটিভ পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, মাল্টিপ্লাই করবে, ইউ গেট দি পজিটিভ ডিভিজার্স অফ, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ট্রিক ফর ফাইন্ডিং পজিটিভ ডিভিজার, ঠিক আছে। সো অপশন ডি ইজ দ্য, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। সাইক্লিক গ্রুপের লেকচারে ভালো করে ডিসকাস করে দিয়েছি আমি, ওকে। পজিটিভ টেকনিক করার, ফাইন্ড আউট করার নাম্বার অফ সাবগ্রুপস মানে কি করে ক্যালকুলেট করব, জাস্ট উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দি নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স অফ অর্ডার অফ দি গ্রুপ, নোট দিস পয়েন্ট, নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স, ঠিক আছে, ওকে, রাইট। চলো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি দিস প্রবলেম, ইটস ভেরি ইজি প্রবলেম। এভরি এলিমেন্ট অফ এ গ্রুপ জি ইজ ওন ইনভার্স, দেন জি মাস্ট বি অ্যাবিলিয়ান, তাই না? If every element of a group G is own inverse, what does it mean? Suppose we have two elements, AB belongs to G. G is the group, so AB belongs to G implies that A star B is also belongs to G, because G is a group, that is closure property must satisfy. So we consider two elements AB belongs to, so this implies that A star B must belongs to G, because G is a group. Now it is given that every element is its own inverse. Own inverse means A inverse is equal to A, right? B inverse is equal to B. A star B belongs to G, so A star B inverse, that is also A star B. So we know that A B inverse, that is B inverse A inverse, reversal order. So that is B inverse star A inverse. So this is equal to A star B. Now it is given that B star is B, A star is A, so B star A is A star B. So AB is equal to BA, that means the group G is abelian, okay. So this is the explanation, okay. So option C is the correct answer, right, okay. So next problem, in the group G, so this is a group under multiplication modulo 10, we have to find the identity element. So just draw the composition table, ঠিক আছে। So what are the elements? Elements কি আছে 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 into 2 4, 2 into 4 8, 2 into 6 12, 12 কে আমি কি করব, মডুলার সিস্টেম, দ্যাট ইজ 10 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার কি হবে 2, দ্যাট মিন্স 2 into 6, so basically 2, ওকে, আমি ডিসকাস করেছিলাম ক্লাসে, ওকে। So 2 into 6, so this will be 2, 2 into 8 কি হবে, 2 into 8 16, ঠিক, 16 কে কি করবে, মডুলো 10 বলেছে, সো 10 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট মিন্স রিমাইন্ডার কি হবে 6 হবে। সো 2 into 8 বেসিক্যালি 6, ঠিক আছে। 4 into 2 8, 4 into 4 16, 16 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 6, 4 into 6 24, 24 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 4, 4 into 8 30, সরি 32, 32 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 2, ঠিক। 6 into 2 8, 6 into 4 24, 24 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 4, 6 into 6 36, 36 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 6, 6 into 8 48, 48 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 8, নেক্সট 6 2, ওকে, 8 4, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য কম্পোজিশন টেবিল। এবার দেখো টেকনিক, আইডেন্টিটি বের করার টেকনিক, দেখো 2 4 6 8 কোন রোতে, দেখো 2 4 6 8 আছে, যে সি 2 4 6 8, 2 4 6 8, এক মিনিট, এটা ভুল করেছি আমি, 6 into 2 12, 12 into রিমাইন্ডার 10 দিয়ে ডিভাইড, রিমাইন্ডার সরি
ঠিক দেখো এবার জাস্ট সি দিস, এখানে কি আছে 2 4 6 8, এই যে এলিমেন্টস গুলো পেলে 2 4 6 8 দেখো একদম দিস রো এন্ড দিস রো আর আইডেন্টিক্যাল। ঠিক এবার দেখেন তো 2 4 6 8 কোথায় আছে? 2 4 6 8 4 8 2 6 8 6 4 2, জাস্ট সি দিস, বোঝা গেল? 2 4 6 8 কোথায় আছে? এই রোতে। 2 4 6 8 কোথায় আছে? এই রোতে। তাহলে এদের ইন্টারসেকশন কি আছে? দিস। সো দিস ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। ওকে, সো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ইজ ইট ক্লিয়ার? বোঝা গেল কনসেপ্টটা? কি করলাম? ফার্স্ট অফ অল ইউ ড্র দি কম্পোজিশন টেবিল। কম্পোজিশন টেবিলটা করলে 2 4 6 এ দেখো একটা নিশ্চয় এই দেখো এই রো, দিস রো এন্ড দিস রো ইজ আইডেন্টিক্যাল, this column and this column is identical, তাহলে intersection কোন এলিমেন্ট পাচ্ছি? 6, so 6 is the identity element. Getting my point? Okay, so multiplication modulo, addition modulo, that are very very important. Okay, আমি ক্লাসে ডিসকাস করেছি, সেগুলো খুব ভালো করে দেখবে। Okay, is it clear? Okay, so next problem, just see, let G be a group with binary operation star, and it is defined by a star b, it is defined by a star b is equal to a plus b plus 1. We have to find the identity element of C. ठीक? C এর inverse element. So what is the definition of inverse? An element B is said to be inverse of A if B star A is equal to E. What is E? E is the identity element. E is the identity element, right? B star A is equal to. What is the definition of identity element? An element E is said to be identity element if A star E is equal to A, or we can say E star A is equal to A. So first time কি find out করতে হবে? Identity element find out করতে হবে, right? So let E be the identity element. Let E be the identity element. So then by the definition of identity, A star E is equal to A. কি করে ডিফাইন করা যায়? A star b this A plus b plus 1. So A star কি হবে? A plus E plus 1 হবে। A plus E plus 1 is equal to A. So A cancel, that means E is equal to minus. So what is the identity element of this group with respect to this binary operation? The identity element will be minus 1. ঠিক, so আমি কি ইনভার্স এলিমেন্ট অফ C, ঠিক, C is an element of G, তাহলে C এর ইনভার্স আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। সো আমি ধরছি let x be the inverse of C. Let x be the inverse of C. Then by the definition, x star C is equal to E. আমি কার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে হবে? x এর ভ্যালু, ঠিক। ওকে, we have to find the value of x. কি করে ডিফাইন করা আছে? A star b is A plus b plus 1, that means x is plus C, x plus C plus 1. Here it is given that E is minus 1, that means x is equal to minus C minus 2. So the inverse of the element C will be minus C minus 2. So option minus C minus 2, that is option D is the correct answer. ঠিক আছে, তো ইনভার্স এলিমেন্ট ফাইন্ড আউট করার জন্য ফার্স্ট টাইম কি করতে হবে? ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি the number of onto functions surjective, we have to find the surjective function from the set A to itself. Note this, suppose F is a mapping from A to A. Suppose A contains n elements, okay, that is cardinality of A is n. Then the number of onto functions, number of onto means surjective, the number of onto functions, so this will be factorial n. Number of, note this, number of one-to-one function, number of one-to-one, that is injective, that is also factorial n. Number of bijective, bijective means it is surjective as well as injective. Okay, so this is also factorial n. It is very important, note this. Okay, so suppose F is a mapping from A to A,
if suppose A contains n elements, then the number of onto functions, that is number of surjective functions, so that will be factorial n. Number of one-to-one, that is injective function, that is also factorial n. And number of bijective function, bijective means it is surjective as well as injective, so that is also factorial n. So here the set contains 5 elements, right? So the number of onto functions, so this will be factorial 5. Okay, so which option is correct? So option C is the correct answer. ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট দেখো একটা প্রবলেম ডিসকাস সঙ্গে আমি যা যা দরকার হচ্ছে ওর রিলেটেড সমস্ত পয়েন্টসগুলো নোট করে দিচ্ছি। সো এভরি পয়েন্ট শুড বি নোটেড। ওকে ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি দিস প্রবলেম, it is very important example basically. Just see this, every subgroup of a cyclic group, every subgroup of a cyclic group is কি হবে normal, normal only when order of a subgroup is prime, non-normal, normal when order of a group is prime. It is very important result, note this. Number 1, note this point, every subgroup of an abelian group, every subgroup of an abelian group is normal, every subgroup of an abelian group is normal. Okay, so this point should be noted. Next, every cyclic group is abelian, right? Every cyclic group is abelian. Every subgroup of an abelian group is normal, every subgroup of a cyclic group, every cyclic group is abelian. Just note these two results. Every subgroup of a cyclic group, the cyclic means it is abelian. Okay? We know that every subgroup of an abelian group is normal, so every subgroup of a cyclic group is normal. So option A is the correct answer. Getting my point? Every cyclic group is abelian. Again, every subgroup of an abelian group is normal, so every subgroup of a cyclic group is normal. Okay, so option A is the correct answer, right? Next problem, দেখো সাবস্পেসের লেকচার যদি খুব দেখো ভালো করে, সাবস্পেসের প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে ডিটেলসে আমি এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। জাস্ট একদম দেখেই বলে দেওয়া যায়, যেটা জিরো হবে সেটা সাবস্পেস হবে, জিরো বাদ দিয়ে যে কোনো নন জিরো নাম্বার থাকে সেটা সাবস্পেস হবে না। ঠিক, সাবস্পেস কন্ডিশনটা কি? হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? A non-empty subset W of a vector space V is a subspace of V if and only if A alpha plus B beta belongs to W. So short trick হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি এত কিছু ভাবার দরকার নেই, যদি জিরো দেখো সেটাই কি হবে? সাবস্পেস হবে। ঠিক, কারণ যখন এটা অপারেশন করবে না, জিরো বাদ দিয়ে অন্য কোনো নাম্বার থাকে তাহলে মনে করো 2 + 2 সেটা কি 4 হয়ে যাবে, বাট জিরো থেকে 0 + 0 আলটিমেটলি জিরোই হবে। ঠিক আছে, সো দিস উইল বি সাবস্পেস। ঠিক আছে, সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। যেখানে জিরো দেখবে সেটাই হবে সাবস্পেস। ঠিক আছে, ওকে, এক্সামে ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই, ভেক্টর সাবস্পেসের লেকচারটা খুব ভালো করে দেখবে, ওখানে খুব অনেক প্রবলেম ডিসকাস করে দিয়েছি। ওকে, সো নেক্সট, জাস্ট সি দিস প্রবলেম, ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম, try to solve this problem. Okay, what is given here? What is given here? Here it is given that alpha and beta are the roots of the equation. Try to solve this problem. Alpha and beta are the roots of the equation x² plus ax plus a cube is equal to 0. Okay, where a is not equal to 0. If alpha beta lies on the parabola, if alpha beta lies on the parabola, okay, then the roots of the equation are, we have to find the roots of the equation. তাহলে এই ইকুয়েশন রুটস গুলো ফাইন্ড আউট করার জন্য ফার্স্ট আমাকে কার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে হবে? এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে হবে। ঠিক, is it clear? So what is given here? Basically here it is given that alpha and beta are the roots of the equation, alpha and beta are the roots of this equation x² plus ax plus a cube is equal to 0. So here what is given equation? x² plus ax plus a cube is equal to 0. এই ইকুয়েশনের রুটস গুলো কি বলা আছে? আলফা বিটা। It is given that alpha and beta are the roots of this equation. So from relation between roots and coefficient, alpha plus beta, so this is minus a
and product of the roots, that is alpha beta, so a cube by a, that means a cube. ঠিক আছে, I think clear. Now what is given here? It is given alpha beta, since alpha beta lies on the parabola, lies on y square is equal to x. So therefore y square, that is beta square, is equal to alpha. We can write this beta square is equal to alpha. ठीक, okay. So just put the value of beta in this equation. So therefore beta is alpha is beta square, that is beta cube is equal to a cube, that means beta is a. Okay, clear. So we get the value of beta. Beta is equal to a. So alpha ki hobe from this equation? Alpha plus beta, therefore alpha is equal to, alpha plus beta is minus a, that means beta is a, that means alpha is minus 2. Getting my point? So beta is a, alpha is minus 2. আমার টার্গেটটা কি, a এর ভ্যালু ফার্স্টে ফাইন্ড আউট করব। নাও from this equation, suppose this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. 1 2 3. So from 2 what do we get? Alpha beta, that is minus 2a square is equal to a cube, right? ঠিক আছে, that means minus 2 is equal to a. So therefore the value of a is minus 2. Therefore the value of a is minus 2. Okay, so therefore the equation will be x square plus ax, a is 2, that is minus 2x, plus a cube, that is minus a, is equal to 0. So this is the required equation. Now you can simplify this, you get the values of x. So this will be x minus 4 into x plus 2 is equal to 0. So this implies x is equal to 4 minus 2. So therefore the roots of the equation are 4 minus 2. So option D is the correct answer. Okay, ठीक, very good. Okay, चलो next problem. Okay, the slope of the lines represented by the equation. So this represents a pair of straight line, right? Just recall this. Suppose ax square plus 2hxy plus by square is equal. This represents a pair of straight line, right? Suppose ki consider let y is equal to mx. Suppose y is equal to m1x and y is equal to m2x be two lines represented by this equation. Therefore m1 plus m2, so this is minus 2h by b, m1 into m2, so this equal to a by b. Just note this result, m1 plus m2, that is minus 2h by b, and m1 into m2, so this is a by b. Okay, now it is given that if the slope, here m1 m2 are slopes, if the slope of one lines represented by this is a square of the slope of the other, then ki dawa ache condition ki, to what is the given condition? Here it is given that a slope of one line is a square of the slope of the other line. So m1 is equal to m2 square. It is given. Just read this question. Okay, ঠিক আছে, right? বোঝা গেল? Now from the relation দেখো m1 plus m2 কি হবে? Suppose y is equal to m1x and y is equal to m2x be the represented by this equation. So therefore m1 plus m2, just see this, minus 2h by b minus 2h, so basically this is 2h, right? x square coefficient is 2h, তাহলে x square coefficient is
2h, that means minus 6, so minus 2h by b, b is 1, so ultimately that is 6. Okay, m1 into m2, so this will be a by b, so a by 1, that means a. I think up to this clear. Okay, ঠিক আছে, clear. Now from the given condition, m1 is equal to m2 square, so from this m1 is equal to m2 square, so m2 square plus m2 is equal to 6, that means m2 square plus m2 minus 6 is equal to 0. Now factorize this, so m2 plus 3 into m2 minus 2 is equal to 0. ঠিক আছে, so that means m2 is equal to either minus 3 or 2. ঠিক আছে, we get the two values of m2, we get the two values of m2. So when m2 is minus 2, দেখো m1 এর ভ্যালু কি হবে, therefore when m2 is minus 3, m1 is minus 3 square, right, that means 9. And when m2 is 2, so m1 is 2 square, that is 4. ঠিক, দুটো কেস, m2 minus 3, m1 9, m2 minus 3, just see this, in that case the value of a কি হবে, when m2 is minus 3, m2 is minus 3, m1 is 9, from this relation এর ভ্যালু কি হচ্ছে, so the value of a is minus 2. When a, that is আমি একটু লিখে নাও, when m2 is minus 3 and m1 is 9, we get the value of a is minus 27. And when m2 is 2, when m2 is 2, m1 is 4, from this m1 is 4, m2 is 2, that means a is 8. So the values of a is either 8 or 27, sorry, minus 27. 8, option A is the correct answer. Okay, clear, is it clear? ঠিক, okay, so next problem, the equation of the line bisecting angle between the pair of lines, just recall this equation of bisector line, ax square, suppose ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. This represents a pair of straight lines. So what is the equation of bisector? So that means x square minus y square divided by a minus b, so this is equal to xy by h. So this is the equation of bisecting lines, right? X square minus y square divided by a minus b, so this equal to xy divided by h. Okay, for this problem, what is a is 3, ax square, what is h, 2h, x square coefficient 2h, তাহলে এখানে x square coefficient basically 1, তাহলে করব 2 দিয়ে ডিভাইড করো, x square 2 দিয়ে ডিভাইড করো, that is 1/2. ঠিক, x square coefficient 2h, just so what is h, h will be 1/2, তার মানে আলটিমেটলি কি হবে, x square coefficient কে 2 দিয়ে ডিভাইড করো. What is b, b is basically 2. So what is the equation of bisector line, that is x square minus y square divided by a minus b, that is 3 minus 2 is equal to xy by h. What is h, h is 1/2, that means x square minus y square, so this equal to 2xy, so that means x square minus 2xy minus y square is equal to 0. Sorry, এটা কারেকশনটা করে, এটা 10 হবে না, 2 হবে, x square minus 2x, please correction this, I am x square b হচ্ছে minus 2, sorry, এক মিনিট, sorry, ঠিক,
বি হচ্ছে মাইনাস, সরি আলটিমেটলি কি হবে এখানে প্লাস হয়ে যাবে, দ্যাট মিনস 5 into 2 10, ঠিক আছে, সরি, প্লিজ কারেকশন দিস, আই এম সরি ফর দ্যাট। So x square minus y square, so 5 into 10, so 10xy, that means x square minus 10xy minus y square is equal to 0. Okay, ঠিক আছে, so x square minus 10xy minus y square is equal to 0, so option A is the correct answer. ঠিক আছে, okay, clear, okay. So next problem, just see this problem, okay. What is given? We have to find the maximum value of the function. What is the given function here? Here the function is fx is equal to 3 to the power 1 plus 2x minus x square. তো ম্যাক্সিমাম অর মিনিমাম কার উপর ডিপেন্ড করবে? এটার উপর ডিপেন্ড করবে, তাই না? ঠিক, ওকে, জাস্ট সি ইফ আমার ম্যাক্সিমাম কি করে ফাইন্ড আউট করি, f ড্যাশ x ইজ ইকুয়াল টু 0 করব। এখানে আমি কি ভ্যালু করব, x এর ভ্যালুগুলো ফাইন্ড আউট, x এর ভ্যালুগুলো ফাইন্ড আউট করার পরে আমি চেক করব f ডবল ড্যাশ x, x এর যে মানের জন্য f ডবল ড্যাশ x পজিটিভ হবে তাহলে কি হয়, মিনিমাম ভ্যালু। if x এর যে মানের জন্য f ডবল ড্যাশ পজিটিভ, উই গেট দি মিনিমাম ভ্যালু, ঠিক, and if f double dash x is less than 0, so we get the maximum value. For this function দেখো maximum value or মিনিমাম কার উপর ডিপেন্ড করে, এই যে 1 plus 2x minus x square, so just you consider this is fx, এটা তুমি gx কনসিডার করো, ঠিক আছে, সাপোজ gx is 1 plus 2x minus x square, so g dash x, that means 2 minus 2x, এবার g dash x is equal to 0 করো, okay, that means 2 minus 2x is equal to 0, that means the value of x is 1. তাহলে x এর মান এবার f ডবল ড্যাশ যদি ক্যালকুলেশন করো, সরি এখানে g ডবল ড্যাশ x ক্যালকুলেশন করো, g ডবল ড্যাশ x that is minus 2, for at x is equal to 1, at x is equal to 1, g double dash x that is minus 2, which is negative, so for x is equal to 1 we get the maximum value, right? So for x is equal to 1 we get maximum value, x এর ভ্যালু 1 পুট করো, so x এর ভ্যালু 1, so f max will be 3 to the power 1 plus 2 minus 1, that is 3 square, just you put the value of x, for x is equal to 1 we get the maximum value, so 3 to the power 1 plus 2 minus, that is 3 square, that is 9, so the maximum value is 9, so option B is the correct answer. Okay, clear, is it clear? ঠিক আছে, ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, এই টাইপের প্রবলেমগুলো কিন্তু লাস্ট ইয়ার এসএলএসটি দিয়েছে, পিএসসি দেখবে এটা প্রচুর প্রবলেম আসে, ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল অ্যাজ এ সাম অফ লিমিট, সো হোয়াট ইজ গিভেন, আমাদের টার্গেটটা কি হয়, লিমিট, হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম, লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি, রাইট, লিমিট n টেন্ডিং টু 1 by n summation f r by n, ঠিক, so here the given limit is limit n tending to infinity 1 by n to the power a plus 1, এটাকে আমি কি লিখতে পারি, 1 by n into 1 by n to the power a, that means a to the power a by n to the power a plus 2 to the power a by n to the power a plus dot n to the power a by n to the power a, দেখো n to the power লিখতে পারি আমরা, ঠিক, so this equal to limit n tending to infinity, so 1 by n summation কি হবে, সামেশন এটা জাস্ট কোনটা চেঞ্জ হচ্ছে, 1 2 3 1 2 ডট n, সো r by n to the power a, ঠিক, দ্যাট মিন্স কি হবে, সো r is equal to basically 1 n, so that means integration 0 to 1, right, r by n যে কি রিপ্লেস করব x, so x to the power a dx, so that means x to the power a plus 1 divided by a plus 1, so what is the limit is 0 to 1, so 1 by plus 1, so option A is the correct answer, ঠিক আছে।
Okay, very good. Next problem. Next problem. Just see this problem. Just see this problem. This question asks in PSC exam 2019 basically. Okay. ঠিক আছে? This question asks in PSC exam in 2019. ঠিক আছে? Just see what is given. This set of all points Z in the complex plane satisfying the condition. Basically, note this point. This is PSC 2019. Okay. Suppose let Z is equal to x plus I. So Z square. So x plus IY square is equal to modulus Z. So what is the modulus? Modulus Z is a root over of x square plus y. So mod Z square, that means simply x square plus y. ঠিক আছে? Okay. So mod Z square is equal to modulus Z square. So Z is x plus y. So x plus IY square is equal to x square plus y square. So this implies, so x square plus 2xyi plus I square y square, that is minus y square is equal to x square plus. Now equating real and imaginary part. So x square minus y square. So this equal to কি হবে? X square plus y square হবে. What is the real part? X square minus y square. And what is the imaginary part? 2xy. 2xy is 0. ঠিক? Okay. And therefore 2xy is equal to 0. That means either x is equal to 0 or y is equal to 0. ঠিক, তাহলে এখান থেকে দেখো আমার কি পাচ্ছি, বেসিক্যালি এক্স স্কোয়ার ক্যান্সেল, that means 2y square is equal to 0, that means y is equal to 0. Basically y axis is y is equal to 0, that means x axis. So this represents a line. Option D is the correct answer. Okay, ঠিক আছে, clear? Okay, so next problem. See, this question also asks in PSC exam 2019. Note this, PSC 2019. Okay, try to solve this problem. What is given? The equation modulus x square plus modulus x minus 6 is equal to 0. Okay, we have to find, there is only one root, the sum of the root is -1, the sum of the root is 0, the product of the root is -6. So what is given? Modulus x is x square plus modulus x minus, just you consider, let y is equal to mod x. Okay, so then y square plus y minus 6 is equal to 0, right? Now factorize this. So y plus 3 into y minus 2 is equal to 0. Okay, that means y is equal to minus 3, 2. So y is equal to modulus x, that means we take this value. So modulus, so we take y is equal to, sorry, so therefore modulus x is 2, that means the value of x is either 2 or -2. So the sum of the root, therefore sum of the root 2 minus 2, that is, so which option is correct? Option C is the correct. Okay, clear? What it is given that y is equal to modulus x, that is y is non-negative. তাহলে কোনটা কনসিডার করব? Since you can note this, since y is non-negative, so that's why we consider y is equal to 2. That's why we consider y is equal to 2. So y is equal to, y is mod x, so mod x is 2, that means x is equal to either 2 or -2. So the sum of the root is 0. So this question asks in PSC exam 2019. Okay, চলো next problem. এই প্রবলেমগুলো ক্লাসে আমি ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? জাস্ট সি দিস কোশ্চেন অলসো আস্কস ইন পিএসসি এক্সাম 2019. পিএসসি 2019. ওকে, জাস্ট সি দিস প্রবলেম, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। যখন আমি সিকোয়েন্স পড়েছিলাম, সেই সিকোয়েন্সের চ্যাপ্টারে এই কনসেপ্ট ডিসকাস করেছিলাম। ঠিক, আমি কি বলেছিলাম যে সাপোজ মডুলাস অফ xn minus xn plus 1, so suppose this is less than equal to summation n. If this is convergent,
if this is convergent, then we say that xn is a Cauchy sequence. Then xn is a Cauchy sequence. Then xn is a Cauchy sequence. Also, we know that every Cauchy sequence is convergent. Okay, in real sequence, every Cauchy sequence is convergent, as well as every convergent sequence is a Cauchy sequence. Okay, so xn is a sequence of real numbers. Pick out the case which implies the sequence called 1 by n, that is the p series and compare karo. 1 by n, what is p series? What is p series? 1 by n to the power p, that is 1 plus 1 to the power p plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus dot. So we know that p series is convergent. We know that p series is convergent, that is summation 1 by n to the power p. So this is convergent. So this is convergent if p is greater than 1. If p is greater than 1, and this is divergent, and this is divergent if p is less than equal to 1. Okay, it is a very, very important. The p series is convergent if p is equal to, if p greater than 1, and this is divergent if p less than equal to 1. Therefore, for this, here p is 1 by n to the power p is 1. So this is divergent. So this is divergent. So this cannot be a Cauchy sequence. Similarly, 2 by n, ठीक, it is divergent, just 2 দিয়ে multiply, so that is also divergent. Okay, so this cannot be a Cauchy sequence. Next, 1 by n square. Is this summation 1 by n square, right? So what is p here? Here basically p is 2. Just compare karo. What is p? P is 2, right? So p is 2, which is greater than 1. So this is convergent. So this is convergent. This is convergence. Okay, so this is convergent. So we conclude that the sequence xn is a Cauchy sequence. Then xn is a Cauchy sequence. Okay. Okay. So next, so option C is the correct answer. ঠিক আছে, তুমি রেশিও সরি কম্পারিজন টেস্ট দিয়ে করো, দ্যাট ইজ ডাইভারজেন্ট। ওকে, দেখো ধরো ইউএন হোয়াট ইজ গিভেন, জাস্ট ইউএন ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই n প্লাস 1। ঠিক আছে, মাল্টি পাওয়ারে যেগুলো কনস্টটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তুমি কোনো ডাইভারজেন্ট সিরিজ হয়, কনস্টটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সেটা ডাইভারজেন্টই হবে। সো আমি জাস্ট যদি 1 বাই n প্লাস 1 কে ইউএন কনসিডার করি, তাহলে আমি ভিএনটা কি কনসিডার করবো? জাস্ট আমি দেখো এখান থেকে n কমন নাও, n কমন হলে 1 প্লাস 1 বাই n, তাহলে আমি ভিএন কি কনসিডার করবো? 1 বাই n। ঠিক ঠিক, সো এবার আমি কি ক্যালকুলেশন করতে বলছি? লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি un বাই vn, so that is limit n tending to infinity un by vn, that is 1 by 1 plus 1 by n, that is 1, which is non-zero finite number। তাহলে কনভার্জেন্ট আর ডাইভারজেন্ট কার উপর ডিপেন্ড করবে? vn এর উপর। সো vn, দেখো vn সিরিজটা কি ডাইভারজেন্ট সিরিজ, রাইট? বাট just see here bn, but summation bn is divergent। কেন divergent? p series, right? p is equal to 1, দেখো here p is 1, that's why this is divergent। so this is vn divergent। তাহলে আলটিমেট কম্পারিজন টেস্টের সাহায্যে আমি কি বলতে, ফর দি with the help of comparison test that is summation un is also divergent। Getting my point? So this series is divergent, so 2 to the power 10 দিয়ে multiply, সেটা ultimately divergent হবে। so that is what we see, this is a divergent। so this is divergent, so this cannot be a Cauchy sequence। okay, so it is very important, it is very important। okay, সিকোয়েন্স চ্যাপ্টারে আমি ডিটেইলস এক্সপ্লেন করেছিলাম। ঠিক আছে, so modulus of xn minus xn plus 1 if this is less than or some series, if this is convergent, then that it xn will be a Cauchy sequence। okay, this question asked in PSC exam 2019। ঠিক আছে, okay, so next problem, just see this problem। এই টাইপের প্রবলেম গুলো এক্সামে খুব আসে, পিএসসি তে, এটা পিএসসি 2019 এর প্রবলেম, আমি ক্লাসে ডিসকাস করেছি অলরেডি। সো পিএসসি 2019, just see this problem। Here f is a mapping from R to R, is a function given by fx is equal to, what is given? fx is equal to x square when x is rational, and fx is equal to 5x minus 6 when x is irrational, doesn't belong to me, that means x is irrational।
এইটা প্রবলেম কি করি, জাস্ট আমরা কি করব, দিস ইকুয়াল টু দিস, the function fx is continuous only at the function fx is continuous only at x square is equal to 5x minus 6, just this equal to this koro. So now simplify this, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Continuity যে নোটটা প্রোভাইড করেছি সেখানে সামারিতে ডিটেইলস এক্সপ্লেন করে দিয়েছি, সেই সামারিটা খুব ভালো করে পড়বে। বিফোর এক্সাম আমি 50 পেজের একটা কুইক অবজারভেশন রেডি করে দেবো, সেটা খুব ভালো করে পড়বে। ওকে, so now simplify this, so x square minus 3 into x, sorry, x minus 2 is equal to 0, that means x is equal to 3 comma 2. So the function fx is continuous only at 3 comma 2, so 2 and 3, so option D is the correct answer. It is very important example, rational irrational কোন পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস হবে আমরা কি করে চেক করব, জাস্ট দিস ইকুয়াল টু দিস করবে, ঠিক আছে। ওকে, so next problem, just see this problem. It is very easy problem. The equation of the straight line passing through the point x1 y1 z1 and parallel to y-axis, so this will be x minus x1 by 0 is equal to y minus y1 by 1 is equal to z minus z1 divided by 0. যদি এখানে x axis বলতো parallel to x axis তাহলে কি হতো, x minus x1 by 1 y minus y1 by 0 z minus z1 by 0, ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। কারণ any line parallel to y axis, what is the direction ratio, direction ratio is 0 1 0, ঠিক আছে। যদি parallel to z axis বলতো তাহলে কি হতো, x minus x1 by 0 y minus y1 by 0 z minus z1 by 1. This question asked in PSC exam 2019. This question is also asked in PSC exam 2019. Okay, ঠিক আছে, I think clear, no doubts. Okay, so this is the last problem of today's class. Let's see, try to solve this problem. We have to find the common roots of the equation. We have to find the common roots of the equation. We have two equations, x cube plus 2x square plus 2x plus, common roots means এটার রুট হবে এটার রুট হবে, ঠিক আছে। So x cube plus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0. We have to find the common roots. ফার্স্ট তুমি এখান থেকে x এর ভ্যালুগুলো ফাইন্ড আউট করো। দেখো x is equal to -1 পুট করো, তাহলে কি হচ্ছে -1 plus 2 -2 plus 1, that means 0. so that means আমরা কি বলতে পারি, x plus 1 টা কি হবে, ফ্যাক্টর হবে, তাই তো। x plus 1 plus 19 এর বাচ্চা তোমরা এভাবে করো না, x কিউব আছে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, x স্কয়ার, that means x কিউব plus x স্কয়ার, 2x স্কয়ার আছে তো x স্কয়ার করব, that means x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, x স্কয়ার plus x, না একটা x করতে হবে, plus 1, that is 1 is equal to 0. That means x plus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. So that means x is equal to -1. From this, x square plus x plus 1 is equal to 0. Just simplify this. -1 plus minus b square minus 4ac, b square minus 4ac divided by 2a. That means -1 plus minus √3i by 2. That means what we get at omega, এটা কি হবে, omega square, omega is -1 plus i√3 by 2, omega square, that is -1 minus i√3 by 2. তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি কি পাচ্ছি, so what are the values of x? The values of x are 1 omega and omega square. ঠিক, এবার তুমি কমন রুট মানে এই রুটটা, এটার দুটো ইকুয়েশনের সেম রুট হতে হবে, তাই তো। এবার না পুট x is equal to 1, put x is equal to 1 in this equation, এটাকে স্যাটিসফাইড করছে। দেখো এখানে ইকুয়েশনে কি আছে, x to the power 20, 1 to the power 20 plus 1 to the power 130 plus 1, that means 3, which is not equal to 0. তার মানে এই x is equal to 1 is not a root of this equation. Is it clear? বোঝা গেল? ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে আমি x এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করলাম, ঠিক করেছি তো। x is equal to -1, sorry, x is equal to -1, I am sorry for that, x is equal to minus, sorry, please correction this, x is equal to -1, x is equal to -1. So put x is equal to -1, sorry, please, I am sorry,
x is equal to -1. So x is equal to -1 put koro. So -1 to the power 200 plus -1 to the power 130 plus 1. So this will be 3, right? So which is not equal to 0. That means -1 is not a root of this equation. ठीक, clear? Root hole ki satisfy ko that is 0 hola. Now put x is equal to 1 omega in this equation. That means omega to the power 200 plus omega to the power 130 plus 1. It is 0 hoy. Then we say that omega is a root of this equation. ठीक, okay. এবার দেখো ওমেগা টু দি পাওয়ার 200, এটা আমি কি টেকনিকটা কি শিখেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে অলওয়েজ কি দিয়ে ডিভাইড করব, 3 দিয়ে ডিভাইড করব। কত দিয়ে ডিভাইড করব? 3 দিয়ে, কারণ ওমেগা কিউ ভ্যালু হচ্ছে 1। তা 200 কে আমি কত দিয়ে ডিভাইড করব? 3 দিয়ে ডিভাইড করব। ঠিক, ওকে। রিমাইন্ডার কত পাবো? 2। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? দ্যাট মিন্স ওমেগা টু দি পাওয়ার আমি কি লিখতে পারি? তো ওমেগা কিউব টু দি পাওয়ার 66, ঠিক আছে, ঠিক হলো, ইনটু কি হবে? ওমেগা স্কোয়ার হবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল আমি কি করল, টেকনিকটা কি বোঝা গেল? 3 দিয়ে সবসময় 3 দিয়ে ডিভাইড করো, কারণ 3 দিয়ে 200 কে ডিভাইড করো। কোশেন্ট হচ্ছে 66, রিমাইন্ডার হচ্ছে 2। দ্যাট মিন্স ওমেগা কিউব টু দি পাওয়ার 66 ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার, ঠিক আছে, ওকে, প্লাস ওমেগা টু দি পাওয়ার এটা কি আছে ওমেগা, তাহলে 130 কে আমি কত দিয়ে ডিভাইড করবো? 3 দিয়ে ডিভাইড করবো, ওকে। রিমাইন্ডারটা কি হবে? রিমাইন্ডারটা কি হবে? 1 পাবে। দ্যাট মিন্স আমি এটা কি লিখতে পারি? ওমেগা কিউব টু দি পাওয়ার কত হবে এটা? (43). So omega cube to the power 43 into omega, ঠিক, so plus 1. So ultimately omega cube that is 1, so omega square plus omega plus, we know that 1 plus omega square is equal to 0. That means omega is a, therefore omega is a root of the equation x to the power 200 plus x to the power 130 plus 1 is equal to 0. ঠিক, similarly if we put x is equal to omega square in this equation, that is omega square to the power 200 plus omega square to the power 130 plus 1, just simplify করবে, you get 0. তার মানে কি হচ্ছে? So from this we conclude that omega square is also a root of the equation x to the power 200 plus x to the power 130 plus 1 is equal to 0. তাহলে দেখো ওমেগা ফার্স্ট ইকুয়েশন রুট, ওমেগা স্কোয়ার এটা ফার্স্ট ইকুয়েশন রুট, সো ওমেগা অ্যান্ড ওমেগা স্কোয়ার দ্যাট আর দি রুটস অফ this equation as well as this equation. So what are the common roots? So omega and omega square are the common roots, so therefore omega and omega square are common roots. So the number of common roots will be 2. So exactly 2 common roots. So option D is the right answer. This question also asked in PSC exam 2019. PSC exam 2019. So I think clear. Okay, so আজকে টোটাল আমি 25 প্রবলেম ডিসকাস করলাম। পিএসসির প্রবলেম, পিএসসি 2019 এর প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিয়েছি, কিছু প্রবলেম যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। ইন রিমেনিং ক্লাস আই উইল ডিসকাস অ্যানাদার, আমরা এক্সাম ম্যাপিং সিরিজে টোটাল আমি 1000 প্রবলেম ডিসকাস করবো, প্রত্যেকটা প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে। সো দিস ইজ lecture 9 basically. Okay, so I think clear. Write on chat box everyone, is it clear? Okay,
বোঝা গেছে? প্লিজ রিপ্লাই অন চ্যাট বক্স। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? সো সিঙ্গেল লেকচার দেখো কতগুলো জিওমেট্রির প্রবলেমগুলো ডিসকাস, কিছু ক্যালকুলাসের প্রবলেম প্র্যাকটিস হলো, কিছু অ্যালজেব্রার প্রবলেম ডিসকাস করলাম, ঠিক? ওকে, সো ফুল সিলেবাসের উপর প্র্যাকটিস রিভিশন চলছে, খুব ভালো করে পড়াশোনা করো, ঠিক আছে? যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করছি, পিএসসির প্রবলেম, বিএইচইউ এন্ট্রান্স এক্সামের প্রবলেম, সো আমি যে স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো দিয়েছি সেই স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো খুব ভালো করে পড়বো, ওই কনসেপ্টগুলোর বেস করেই কিন্তু এই প্রবলেমগুলো সলভ করা হচ্ছে। সো স্টাডি মেটেরিয়াল যা যা প্রোভাইড করছি, ওখানে 2000 প্লাস প্রবলেম দেওয়া আছে, সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে। ওকে, বিফোর এক্সাম দ্যাট আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি লাস্ট এক্সামের কিছুদিন আগে আমি একটা কুইক অবজারভেশন বলে 50 to 60 পেজের একটা ফুল সিলেবাসের উপর আমি রেডি করে দেবো, সেটা খুব ভালো করে পড়বে। ওকে, ঠিক আছে? I think clear, clear, write on chat box everyone please. Is it clear? Any doubts? I think each problem is clear to all of you. Okay, আমি ডিটেলস এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। ওকে, কোনো প্রবলেমে যা যা কন্ডিশনগুলো, যে যে রেজাল্টগুলো দরকার, প্রতিটা পয়েন্টস আমি নোট করে দিয়েছি, যা যা নোট করেছি সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পয়েন্টস নোট করবে, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ওকে, ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই, গুড নাইট।